오늘은 천연 재료로 피부 미백에 활용하는 방법에 대하여 정리된 내용으로 말씀드리겠습니다. 집에서 하는 피부 미백. 자연의 선물로 밝고 투명한 피부 만들기. 집에서 간편하게 할 수 있는 천연 재료를 활용한 피부 미백 방법을 알아볼까요? 왜 천연 재료로 피부 미백을 할까요? 자극 감소. 화학 성분이 적어 민감한 피부에도 자극이 적습니다. 다양한 효능. 미백뿐만 아니라 보습, 진정 등 다양한 효과를 볼 수 있습니다. 경제적. 집에 있는 재료를 활용하여 경제적으로 관리할 수 있습니다. 피부 미백에 좋은 천연 재료. 1. 레몬. 비타민C가 풍부하여 멜라닌 생성을 억제하고 피부톤을 밝게 합니다. 활용법. 레몬즙을 꿀과 섞어 팩으로 사용하거나 화장솜에 적셔 닦아냅니다. 2. 요구르트. 젖산 성분이 각질을 제거하고 피부를 밝게 합니다. 활용법. 꿀이나 밀가루와 섞어 팩으로 사용하거나 세안 후 토너 대용으로 사용합니다. 3. 감자. 카테콜라아제라는 효소가 멜라닌 생성을 억제하고 미백 효과를 줍니다. 활용법. 감자를 갈아 팩으로 사용하거나 감자즙을 화장솜에 적셔 닦아냅니다. 4. 오이. 비타민C와 쿠크루비타신 성분이 피부를 진정시키고 미백 효과를 줍니다. 활용법. 오이즙을 팩으로 사용하거나 오이 마사지를 해줍니다. 5. 토마토. 라이코펜 성분이 항산화 작용을 하고 피부를 밝게 합니다. 활용법. 토마토를 갈아 팩으로 사용하거나 토마토 팩을 냉장 보관하여 시원하게 사용합니다. 천연 팩 만들기 예시. 레몬 요구르트 팩. 레몬즙 1큰술에 요구르트 2큰술과 꿀 2분의 1큰술을 섞어 얼굴에 15분간 팩하고 미온수로 헹궈냅니다. 감자 오이 팩. 감자즙 2큰술에 오이즙 2큰술과 밀가루 1큰술을 섞어 얼굴에 15분간 팩하고 미온수로 헹궈냅니다. 주의사항 6. 알러지 테스트. 사용 전 팔 안쪽에 소량을 발라 테스트해보세요. 직사광선 노출 주의. 미백 효과를 높이기 위해서는 외출 시 자외선 차단제를 꼼꼼히 바르는 것이 중요합니다. 꾸준함이 중요. 천연팩은 단기간에 효과를 보기 어렵기 때문에 꾸준히 사용해야 합니다. 피부과 상담. 심각한 색소 침착이나 피부 트러블이 있는 경우 피부과 전문의와 상담하는 것이 좋습니다. 추가 팁. 수분 공급. 미백과 함께 충분한 수분 공급을 해주는 것이 중요합니다. 규칙적인 생활. 충분한 수면과 스트레스 관리도 피부 건강에 도움이 됩니다. 건강한 식단. 비타민과 미네랄이 풍부한 음식을 섭취하면 피부 건강에 도움이 됩니다. 자신에게 맞는 천연 재료를 선택하여 꾸준히 관리하면 밝고 투명한 피부를 가꿀 수 있습니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Today, I will tell you about how to use natural ingredients for skin whitening. Skin whitening at home. Making bright and clear skin with nature's gifts. Let's learn about skin whitening methods that can be easily done at home using natural ingredients. Why whiten your skin with natural ingredients? Reduced irritation. It has fewer chemical ingredients, so it is less irritating to sensitive skin. Various effects. You can see various effects such as moisturizing and soothing in addition to whitening. Economical. You can manage it economically using ingredients you have at home. Natural ingredients that are good for skin whitening. 1. Lemon. It is rich in vitamin C, so it suppresses melanin production and brightens skin tone. How to use. Mix lemon juice with honey and use it as a pack, or soak a cotton pad and wipe it off. 2. Yogurt. Lactic acid content removes dead skin cells and brightens the skin. How to use.
Mix with honey or flour to use as a pack, or use as a toner after washing your face. 3. Potato. An enzyme called catecholase inhibits melanin production and has a whitening effect. How to use. Grate potatoes and use as a pack, or soak a cotton pad in potato juice and wipe it. 4. Cucumber. Vitamin C and cucurbitacin content soothe the skin and have a whitening effect. How to use. Use cucumber juice as a pack, or give cucumber a massage. 5. Tomato. Lycopene content acts as an antioxidant and brightens the skin. How to use. Grate tomatoes and use as a pack, or store tomato packs in the refrigerator to keep them cool. Making a natural pack example. Lemon yogurt pack. Mix 1 tablespoon of lemon juice, 2 tablespoons of yogurt, and 1/2 tablespoon of honey, and apply to your face for 15 minutes, then rinse with lukewarm water. Potato cucumber pack. Mix 2 tablespoons of potato juice, 2 tablespoons of cucumber juice, and 1 tablespoon of flour, and apply to your face for 15 minutes, then rinse with lukewarm water. Caution. Allergy test. Apply a small amount to the inside of your arm before use and test. Be careful of direct sunlight exposure. To enhance the whitening effect, it is important to thoroughly apply sunscreen when going out. Consistency is important. Since natural packs are difficult to see results in a short period of time, you should use them consistently. Dermatologist consultation. If you have severe pigmentation or skin trouble, it is recommended to consult a dermatologist. Additional tips. Hydration. It is important to provide sufficient hydration along with whitening. Regular lifestyle. Enough sleep and stress management are also helpful for skin health. Healthy diet. Eating foods rich in vitamins and minerals is helpful for skin health. Choosing natural ingredients that are right for you and taking care of them consistently will help you have bright and clear skin. Thank you so much for watching.